Qualquun l'observate, et il le savait. Avant de commencer, activez les notifications, car YouTube n'y vous montre plus tout. Commentez votre ville. Avez-vous déjà visité un village si silencieux qu'on pouvait entendre les souvenirs? Restez jusqu'à la fin. Vous n'allez pas croire si qu'elle la trouve derrière cette fenêtre allumée. Saint-Cirq-Lapopie s'était endormi tout si soil-là. Une brume douce s'était glissée entre les ruelles de pierre, enveloppant les volets fermés et les fontaines anciennes. Sous les lucioles semblaient veiller sur les toits de l'oasis. Le silence n'était pas vide. Il avait une épaisseur, comme si les pierres elles-mêmes retenaient le souffle. Mais au milieu de cette quiétude séculaire, une chose détonate. Une seule fenêtre, en haut d'une ruelle abrupte, restait éclairée. Une lueur vacillante, jaune et chaude, s'échappait des rideaux anciens. Comme un pile ouvert dans un village de dormeurs. Personne n'y parlait de cette lumière, mais tout le monde la voyait et d'elle, et acute en ard, 67 ans, ancien facteur du village, passait chaque soir par cette ruelle, et chaque soir, il jetait un pile vers cette fenêtre. Il n'avait jamais grimpé les marches vers cette maison. Pas depuis que la vieille solennité avait disparu, quand sans plus tit, sans un mot, sans un cri, les enfants du village racontaient qu'on entendait parfois des murmures, ou le grincement d'une parquet fatigue, alors que personne n'y vivait. Là, les adultes disaient, tais toi, connais rien, mais leurs yeux disaient autre chose, une prudence. Une mémoire édifiée. Si soy là pourtant, quelque chose avait changé. Leonard s'arrêta. Le vent soufflait dans le mauvais sens. Il apportait une odeur étrange, une combinaison de cire fondue, de papier ancien, et d'herbes fraîchement coupées. C'était comme un souvenir olfactif oubli, revenu frapper à ses portes, inte rieur. Il reste là, fige, à observer cette lumière qui clignotait maintenant, comme un appel. Et au moment même où il fit un pas vers les escaliers, il crut voir une silhouette s'approcher de la fenêtre. Une femme? Une enfant? Il en était pas certain, mais elle le regardait. Il en était sûr. Leonard sentait quelque chose. Se resserrer dans ses poitrines. Un souvenir d'enfance infawi bougeait comme un animal sous la terre. Et pour la première fois depuis des années, il gravit les marches interdites. Derrière lui, le village restait plongé dans un sommeil paisible. Mais devant lui, une histoire ancienne se prêtait à ses réveillers. Et elle communiquait, comme toutes les histoires oubliées, par une lumière qu'on avait cessé de regarder. Asterisk, les marches menant à la maison de la lumière semblaient plus longues qu'autrefois. Leonard les connaissait pourtant. Il les avait. Livres en letters, en journaux, en petits paquets, dans une au travail. Mais si soir, chaque marche semblait piser, comme si le sol se souvenait de ses pas. Et voulait les ralentir. Le village en bus semblait aérial, miniature. Fige sous la brume. Les toits étaient des chapeaux noirs, les lampadaires des gardiens endormis. Mesure qu'il montait, Leonard sentait le froid s'épaissir. Mais si n'était pas le vent, c'était le poids du silence. Celui qu'on n'explique pas, mais qu'on ressent dans les ostats, il s'arrêta devant la porte. Elle n'avait pas changé. Même voice, même poignée de fer noirci, même tache timide sur la pierre juste indécis. Il posa ses mains, lentement, sur la poignée. Elle était tiède. Quelqu'un venait de la toucher. La lumière de la fenêtre dansait toujours. Mais aucun bruit n'y filtrait.
pa unsouffle. Leonard Frappa. U en voice. Du voice, reen. Il alla turerless talents. Con la porte s'ouvrit lentement. Sans grincement, sans main visible dot. Il eut un frisson. Pas de père, de mémoire. Il connaissait cette odeur. Lavandi sèche. Pain cuit. Et un soupçon de poussière sucrée. Comme dans les maisons de grandes mères. Comme dans les maisons pleines de secrets heureux. Otris istat il entra. Le parquet gemmet sous ses pieds. L'humanitaire venait d'une lanterne passée sur une table ronde, recouverte d'une nappe brodée. Et author, tout était fige. Des fauteuils couverts, des cadres tournes vers les murs, une horloge arrêtée depuis des années. Sauf un détail. Sur la table, une tasse de fumée encore. Leonard Ivanka, lentement. Son cœur battait fort, mais sans panique. Il s'approcha de la tasse, tendit la main. La porcelaine était chaude. Quelqu'un venait just de s'éclipser. Soudain, un brut le fit sursauter. Une planche grinca et ledige, pas un brut de maison, un pas humain. Leonard leva les yeux. Zinchilet était ouvert, plong dans l'ombre. Il n'avait pas peur, mais il savait. Si Sawyer, quelque chose allait sortir du silence. Asterisk Leonard resta un instant fige, les yeux fixés sur l'escalier sombre. Le silence était revenu, compact, presque solide. Il aurait pu repartir. Personne ni l'en aurait blâme. Mais quelque chose, ou quelqu'un, l'appelait sans mot. Il posa le pied sur la première marche. Chaque pas produisait un léger grincement, comme un soupir de bois ancien. L'escalier semblait l'accueillir et contre-cœur, comme un vieil ami blessé par l'oubli. À mesure qu'il montait, Leonard sentait un parfum l'enveloppeur, un eye féminin, un eye floral, mais quelque chose de doux, presque maternel. Comme si la maison elle-même respirait. Et ledige, la lumière n'y venait d'aucune lampe. Pourtant, on y voyait une clarté bleutie, comme un clair de lune intérieur, baignait le couloir. Il y avait trois portes, deux fermées, une introuverte. Et c'est d'elle que provenait le battement discret, régulier, comme un balancier invisible dont elle y acute en ard s'approcha. Il posa doucement ses doigts sur la porte introuverte et la poussa. La pièce était une ancienne chambre. Tout était parfaitement range. Une couverture plie. Une chaise sous la fenêtre. Un miroir voile. Et au centre, un vieux tourne-disque jouait un vinyl. Mais aucun son n'y sortit. Et dont il s'approcha. L'aiguille tournait. Mais le disque, lui, était lisse, sans gravure. Il n'aurait pas dû produire le moindre brut. Pourtant, dans la pièce, on entendait une chanson, fable, murmurie, une voix de femme familière, lointaine, comme un souvenir qu'on croyait, oublie, acute thought elle, et acute en ard, s'assit sur le lit, sans comprendre pourquoi. Et la chanson continua. Elle disait des mots simples. Tu reviendras, mean sans nom. Tu reviendras, quand tu seras long. Tu entendras, si, qu'on n'a pas dit. Il ferma les yeux. Et dans l'instant, il avait été une femme. De dos, devant la fenêtre, immobile, vêtue de blanc. Les cheveux relevés comme autrefois. Elle n'y bougeait pas, n'y parlait pas. Mais Leonard sut. C'était elle. Solennelle, disparue, étendue, restée acute et d'actu UAND. Il rouvrit les yeux. Elle n'était plus là.
mais la tasse sur la table den nos était vide. Et la voix dansait encore dans les morses. Elle attendait, depuis 15 ans. Pas pour des explications, mais pour une dernière chose. Un mot, une promesse. Un pardon. Asterisk les matins n'y s'était pas encore live, mais dans la maison, le temps semblait fige entre deux battements de cœur. Leonard descendit lentement l'escalier. Il avait les jambes lourdes d'émotion, et le corps encombré de questions qu'il n'y savait plus formuler. La lumière de lanterne tremblait, comme si n'était pas seul. Sur la table, la tasse vide était toujours là. Mais un détail avait changé. Et quitte reposait une lettre Johnny, plie avec soin. Il tendit la main, hésita, puis le prit. Son nom était écrit dessus, pas et l'encre, au crayon, d'une écriture qu'il aurait reconnue entre mille. Leonard. Pour toi, si un jour tu reviens, ces doigts tremblants. Il ouvrit la lettre avec lenteur, comme on en trouve une blucher ancienne. Les mots étaient simples, directs, mais chargés d'un douleur silencieuse. Solennel, why parlait d'un sawyer, d'un rendez-vous manque, d'un choix qu'il n'avait pas compris à l'époque. Elle racontait comment elle avait attendu, sous la pluie, si sur là, au vieux putes. Comment il n'était jamais venu. Que comment, si silence là, plus qu'tout, l'avait poussé et s'effacer doucement. Non pas par rancune, mais par fatigue. Par abandon de soi, Leonard sentit une larme rouler sur ses joues. Si rendez-vous. Il l'avait oublié. Non par méconcet, mais parce qu'il avait eu peur. Parce qu'il n'avait pas su lire entre les gestes, entre les silences. Parce qu'il croyait qu'il méritait mieux que facteur sans venir, d'appeler la lettre. Les serra contre ses poitrines et s'assit en silence. Les planchers Odysseus grinca à nouveau. Mais cette fois, il n'eut pas peur. Il leva les yeux. Je suis là maintenant, murmura-t-il dans le vide. Je suis venu. Je suis désolé. Comme une réponse, lanterne s'éteignit d'elle-même. Pas brusquement. Comme si une invisible l'avait soufflé avec tendresse. Les maisons étaient plongées dans l'obscurité. Mais il n'y faisait pas froid. Il n'y faisait plus peur. À travers la fenêtre, il vit la brume s'élever, important avec elle quelque chose de lourd, de vieux. Une forme blanche traverse la ruelle, en bas, s'arrêtant une dernière fois. Et puis dispa dot, la maison avait parlé. Et maintenant, c'était à lui de ses souvenirs. L'île s'éveillait lentement. Un coq lointain lança un cri paresseux, sans réveiller personne. La brume s'élevait comme un rideau léger, dévoilant les toits en pente, et les glycines qui grimpaient sur les murs. Leonard quitta la maison sans bruit, la lettre dans la poche. Mais quelque chose l'empêchait de rentrer chez lui, dont il descendit les ruelles de pierre comme on descend dans ses propres mémoires. Chaque coin, chaque escalier lui murmurait un souvenir, une parole oubliée. Il se sentait à la fois étranger. Et chez lui, comme si le village entier s'était endormi sans lui, arrive sur la petite place, il vit la fontaine. Celle au soleil avait l'habitude de s'y asseoir, en livrer la main, un carnet toujours dans la poche. C'était une skein qu'il avait tant de fois observé, sans jamais oser la rejoindre. Aujourd'hui, les fontaines étaient vides. Mais le banc portait une trace. Un vieux ruban noé author d'une pierre gâte, il s'en approcha. Le ruban était Johnny, effiloche, mais encore là. En dessus, quelqu'un avait grave quelque chose sur la pierre.
Regard o nous avons ri. Une phrase qui n'aurait descends que pour lui. Pet pour elle. Le vieux putes, murmura-t-il. Là où elle sustained rencontres pour la première fois. Là où elle avait attendu. Il prit la direction de la vieille cour abandonnée derrière l'église. Là où les herbes hautes cachaient encore les traces du passé. Le putes était là. Moussé, discret, presque timide. L'herbe s'éganouilla. Quelque chose de passer entre deux pieds. Une couverture de cuir. Un carnet. Il le sortit lentement, les deux pleins de terreur et d'émotion. C'était son écriture. Des pages entiers, écrits à la main. Pas des lettres, cette fois. Des pensées. Des observations. Des dollars tous. Elle lui parlait de lui. De leur village. De ce qu'elle avait vu, entendu, ressenti pendant ces années de silence. Chaque page était une confession douce, une tendresse retenue. Mais au milieu du carnet, un passage attira son regard. Si lit cherchi, dis lui qu'il n'est pas en retard. Le pardon est une maison ouverte, même de nuit. Leonard referma le carnet avec soin. Il s'assit sur le rebord du putes. Les mains passées sur ses genoux. Les yeux livres vers la lumière douce du matin. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Pas de bonheur. De paix. Asterisk le carnet de Solène, encore tiède entre ses mains, semblait battre d'un cœur. Discret. Leonard, assis près du vieux putes, relatait certains passages à voix basse, qu'on pour les entendre vivre dans l'air. Il n'avait pas l'habitude de lire ainsi. Il n'avait pas l'habitude de plaire, non plus dot le soleil pointait timidement derrière les collines. Les volets du village s'ouvraient un. Une vieille dame sortit pour nourrir ses poules. Un homme plaqua une chaise devant sa boutique vide. Tous levaient les yeux vers Leonard. Il n'avait jamais été vraiment invisible. Mais il n'avait jamais vu non plus dot. Il se leva, les jambes lourdes, et marqua vers la boulangerie. Elle n'ouvrait que 2 fois par semaine, mais il savait qu'aujourd'hui, où serait l'un de ces jours. La clochette tinta. Derrière le comptoir, Marianne, cheveux gris en chignon, les regarda comme si elle avait attendu ce moment tout s'éveille. Tu es à la hôte? Murmura-t-il. Sans bonjour dot, il n'eut pas besoin de répondre. Elle vit le carnet dans ses mains, le silence dans ses yeux. Elle essuya ses mains sur son tablier, et sortit de derrière le comptoir. Elle t'aimait beaucoup, je sais. Même hyper stout. Leonard hocha la tête. Il sentait que ses mots et lui étaient inutiles ici. Elle venait souvent me parler. Surtout les dernières années. Pas beaucoup, mais assez. Elle écrivait, toujours. Elle disait, si n'est pas pour être lu, c'est pour n'y pas exploser. Marianne sourit tristement. Mais elle espérait quand même que quelqu'un finirait par lire. Dans la rue, d'autres visages apparaissaient. L'ancien épicier. 2 enfants devenus adultes. Même le cure. Tous, à leur manière, avaient croisé Solène et Présessé. Disparition supposée, mais personne n'avait parlé. Par respect de ses idoles. Par honte aussi peut-être. Leonard comprit alors que son histoire n'était pas unique. Elle était tissée de 1000 silences. Chacun avait vu un morceau de Solène, mais aucun n'avait su la garder entière. Comme un vitrail brise dont. On n'avait sauvé que quelques couleurs. Elle avait les autres choses, dit Marianne. En call. Elle me la confie while longtemps. Elle m'a dit. Donne-la lui si revient. Pas avant. Elle ouvrit un tiroir
Et Louis tendit une petite colle de cuivre, attachée en fil rouge. Léonard le prit, doucement. Il savait déjà où elle menait. La maison, mais pas celle du haut. Celle d'en bas. Celle qu'il n'avait jamais osé. VICTER. La maison d'enfance de Solène. Celle au tout avait commencé. Et au, Peter, quelque chose allait finir en paix. Asterisk la petite clea cute de cuivre tintait dans la poche de Léonard comme un battement de corps mécanique. Elle n'était pas lourde, mais elle portait en elle le poids de souvenirs que Louis seul allait devoir ouvrir. Il connaissait cette maison. Tout le monde la connaissait. La maison basse, au bord de la rivière, là où Solène avait grandi. Elle était abandonnée depuis des années. Oh, plotted, mise en retraite. Personne n'y l'avait touché. On disait que c'était par respect, mais au fond, c'était de la peur. Pas de fantômes, de verits. Et les verits font plus peur que les ombres, surtout dans les villages de silence. Léonard marqua lentement, saluant de la tête ceux qui le regardaient passer. Personne n'y parlait, mais leurs regards en disaient long. Il m'était plus simplement. Léonard, il était devenu celui qui revenait. Celui qui osait dans la maison était là, blotti entre deux sols. Les volets pendaient comme des paupières fatiguées. La porte était de bois gris, veinie de mousses fines. Il sortait la colle, l'enfonça dans la serrure. Un cliquetis sec. La porte s'ouvrit dans un souffle de poussière douce. Et l'air, à l'intérieur, n'était pas mort. Il sentait la cire, la vanille, et la craie dont il entra. La lumière. Qu'à la fin de matinée percut les vitres poussiéreuses, traquant des lignes dorées sur le sol. Tout était à sa place. Une table ronde, des chaises tressées, un buffet avec de vieilles assiettes. Comme si quelqu'un allait revenir d'un instant à l'autre. Sur une étagère, il vit une botte en musique. Il la connaissait. Il l'avait. Offert à Solène un 14 juillet, sans fleurs ni paroles. Just cette botte en forme de corps qui jouait. Clair de lune, il la remonta doucement. Et la musique chailet, fragile, mais faible dot, il suivait la mélodie jusqu'à la chambre. Le lit était fait. Une robe blanche pendait encore derrière la porte. Et sur la commode, un autre carnet, different de celui du Putz. Celui-ci était noir, sobre, presque secret. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de textes. Des crocus, de Louis, de paysages, de mains, de silences. Des moments figes, de scenes avec soin, comme si elle avait voulu conserver si que personne n'y voyait. Une page les frappa. Louis de Dos, devant la fontaine, lisant une lettre. Mais cette skein, elle venait de voir Lou Daudet, just en dessus. Écrite à la main. Je savais que tu viendrais. Tu as just mis le temps. Léonard recula d'un pas. Pas de peur, mais de vertige. Était-elle encore là? Avait-elle tout préparé? Était-elle partie? Oh, seulement effacé doucement, pour la laisser retrouver celle-ci qui comptait. Il referma le carnet. Et s'assit sur le lit. La lumière passait sur ses joues. Et il murmura. Je suis là, Solène. J'écoute. Je n'ai plus peur. Lit croqua doucement sous le poids de Léonard, mais le silence de la pièce n'y fut pas brise. Il s'intensifia. Comme si chaque objet respirait avec lui. Le carnet noir, posé sur ses genoux, semblait contenir plus que des dessins. Il avait cette densité étrange des choses inaccessibles. Et pourtant prêts, sous la dernière page dessinée,
une enveloppe était glissée. Il ouvrit lentement le souffle court. Et l'intérieur, une feuille unique, pliée en quatre. Son nom y figurait encore, mais cette fois accompagné d'un mot de plus. Voici que tu n'as jamais dit. Les lignes étaient braves. Solennelles y parlait de père, mais aussi de but. De tous ces gestes qu'on garde pour plus tard. Jusqu'ici qu'il n'y ait plus de plus tard. Elle écrivait qu'elle n'attendait plus rien. Mais qu'elle espérait encore. Une chose. Une seule. Qu'il ose dire si qu'il n'avait jamais dit. Leonard comprit. Il savait exactement ce qu'elle voulait. Il n'avait jamais parlé d'elle. Jamais n'ose prononcer son nom en public. Comme si ces lignes devaient rester secrètes, à l'abri du jugement, de la rumeur, de la douleur. Mais désormais, c'était différent. Il lui devait qu'aider, il sortait de la maison lentement, le carnet et la lettre contre à ses poitrines. Le soleil était haut, et le village paisible. Mais dans ses pas, une détermination neuve. Il traversa la place, passa devant la mairie, puis s'arrêta. Bangelé glisse date. Il n'y était pas entré depuis 30 ans. Pas depuis les subsquest de s'émir. Mais aujourd'hui, il poussa la porte. L'air frais le frappa, et l'odeur de cire et de pierre humide l'enveloppe. Un jeune prater, Eden, leva les yeux. Je voudrais parler d'elle, dit Leonard. Ses voix tremblaient, mais tenaient, solennelles. Je voudrais qu'on dise son nom, qu'on se souvienne d'elle. Officiellement. Dancy lui aussi, le prater. Hacha lentement la tête. Il comprit. Parfois, le pardon n'y vient pas en silence. Il a besoin d'être prononcé, partage, entendu. Leonard proposa une messe, un moment de mémoire, une lecture de ces textes, pas pour glorifier, pour repérer. Quand il sortit de l'église, les cloches sonneront. Il ferma les yeux, et dans le vent, il crut entendre un rire. Léger, lointain, mais bien là. Solennel n'était plus seul dans le silence dot et lui enfin, avait dit si qu'il n'avait jamais osé dire. La nouvelle se répandit doucement, comme une braille chaude traversant les vieilles pierres du village. Une messe allait être célébrée pour Solennel. Pas pour son décès, dont personne ne savait vraiment la date, mais pour ses mémoires, pour son nom, pour tout ce qu'elle avait les en silence, certains hésitant, d'autres murmurant, mais personne n'y critiquait. Au contraire, c'était comme si cette décision, venue de Leonard, avait brise une digue invisible. Shocking, au fond de lui, gardait un souvenir d'elle. Le jour venu, l'église se remplit. Lentement. Des bancs longtemps vides équivalent des corps, des regards, des silences habits. Leonard était là, au premier rang, le carnet noir posé devant lui, comme un livre sacré. Sur l'autel, une simple photo. Solennel et 20 ans, assis sur un muret, un sourire fragile aux lèvres. Le prater prit la parole, mais c'est Leonard que tout le monde regardait. Il se leva, la voix tremblante mais claire. Il n'y lutte pas. Un discours. Il raconta. La banque, le putes, la maison en hot. La lumière allumée. Il raconta le silence. Puis la lettre. Et enfin, il prononça son nom. A voix haute, lentement, solennelle dat il y eut un frisson collectif. Si mot, si prénom, avait dormi trop longtemps. Le dire ici, c'était le faire revenir. Pas comme un fantôme, comme une vérité. Une femme. Entière, complexe, sensible,
et oublie acute e.puis, a la surprise de tous, Marianne, la Bollinger, c'est leva. Elle aussi avait quelque chose à. Poésie y fut autour de l'ancien épicier. Die l'institut, shocking un par un, raconta un moment. Une phrase, un regard, des choses infames, mais vraies. Comme si Solanin reprenait forme et traverseau. Le soleil filtrait et traverse les vitraux, jettant des couleurs douces sur les visages. Et soudain, la lumière changea. Un rayon net tomba sur le carnet noir, pose sur l'autre. Il se ouvre tout seul, et la dernière page. Une petite feuille s'en détacha et tomba au sol. Leonard Savanka la ramassa. Une phrase était inscrite, et l'encre fine. Je suis parti doucement, mais vous m'avez ramené. Personne n'y parla. Mais tous comprirent. Quelque chose venait de se refermer. Au de so uvrir dot, et dans le silence de l'église on. Entendit un oiseau chanter. Dehors. Just au moment où la cloche sonna midi. Asterisk setten lila. Leonard n'y chercha pas le sommel. Il les laissa venir, lentement, comme on invite un vieil ami à se asseoir sans parler. Il s'installa dans son fauteuil près de la fenêtre, le carnet de Solène sur ses genoux, la lanterne passée au sol. Il n'avait plus peur de ombres là, mais il respirait author de lui. Le bois craquait doucement, les murs semblaient relaxés, comme après un long soupir. Quand enfin ses yeux se fermeront, le rêve n'y tarda pas. Mais si n'était pas un rêve comme les autres. C'était une visit. Et dat, il se trouvait dans une pièce bénie de lumière dorée. Une fenêtre ouverte laissait entre le vent, et les rideaux flottaient comme des voiles de mémoire. Sur le rebord, une femme regardait dehors. Elle n'y se retourna pas, elle n'en avait pas besoin. Il savait que c'était elle. Tu es la lumière allumée, dit-elle. Sa voix était douce, presque rieuse. Je n'y voulais pas que tu sois seul, répondit-il. Elle s'arrête, toujours tournée vers le paysage. Il n'y voyait pas son visage, mais il en sentait la paix. Cette paix qu'il avait cherché toute, à sa vie, sans mettre de nom d'issus. Et maintenant, elle avait un prénom. Je n'y t'en ai jamais voulu, murmura-t-il. Je t'ai juste attendu, comme on attend le printemps. Pas pour qu'il revienne plus tôt, mais pour qu'il sache que la reconnu dot, il voulut s'approcher. Poser une main sur son épaule, mais elle leva doucement la main. Pas pour l'arrêter, pour lui montrer quelque chose. Sur la table, derrière elle, un petit coffre en bois. Il s'en approcha, ouvrit le couvercle, et l'intérieur des lettres, des dessins. Toutes adressées à lui, jamais envoyées. Toutes communiquées par mon cher Leonard. Tu peux en faire. Si tu te veux, dit-elle, les lire, les brûler, les honneur, mais ne les oublie pas. Quand il releva les yeux, la pièce était vide. Le vent s'était arrêté. Mais une plume blanche flottait encore dans l'air, comme une signature laissée au passage. Leonard se révéla en sursaut. Le carnet était tombé au sol, et la fenêtre, qu'il avait pourtant fermée, était grande et ouverte. Le rideau dansait. Et sur le sol, un petit coffre en bois. Réel dot il n'était plus temps de doubter. Le petit coffre en bois reposait sur le sol comme un animal timide, revenu d'un autre monde. Leonard le prit entre ses mains, le corps battant d'une douceur inquiète. Il était réel. Il sentait. Le bois, l'ancien, le vécu. Et à l'intérieur, le poids de tout si
qui neve chama et dit, dot il s'assit pres de la lanterne edient. La peace était bénie d'une bleu calme, celui de la fin de la nuit. Il ouvrit le coffret. Les letters étaient soigneusement ranges, lises par une ficelle USE. Il la dinaua avec lenteur, presque comme si déchabilit un souvenir. Fragile dot la première lettre était datée de 1992. Il s'en souvenait. Cette année-là, il assistait des pines croises. Solene y parlet de la pluie, du vent dans ses chevaux, et de si qu'elle n'avait pas eu le courage de lui dire. Elle écrivait, Tu m'as regardé aujourd'hui, et c'était suffisant. Mais j'aurais voulu que tu dises, tu veux marcher en paix? Leonard sentit à ses gorges ses nours. Chaque lettre était un monde. Certains étaient joyeuses, d'autres tristes. Il y avait des pages pleines de lans et des phrases interrompues, comme si la dollar l'avait arrêté en plein volume. Il eut des dizaines de fois le mot peut-être, et trop souvent, trop tard. Mais si qui l'aimait le plus, c'était les instants banals. Elle écrivait sur le brut du café qui coule, sur les feuilles qui tombent, sur la manière dont il attachait ses lacets. Elle avait vu chaque détail. Elle avait aimé dans ce qu'il avait de plus invisible. Et la dixine lettre, une phrase le frappa. Si tu lis chercher un jour, sache que je n'ai jamais voulu que tu sois autre chose que toi-même. Même silencio, même distant. C'était déjà beaucoup de voir ton ombre sur les murs. Il posa la lettre contre ses joues, comme une main invisible. Il pleura, oui, mais pas de tristesse. Il pleura de reconnaissance, car il venait de découvrir qu'il avait été sans condition, sans exigence, sans dream. Dans son imperfection la plus simple. Et l'aube, il alluma une bougie et plaqua chaque lettre dans un petit panier de rotten. Il n'y volait pas les garder in fairies. Il volait les partager avec elle. Une dernière fois dot, il prit le chemin du vieux putes. Là où tout avait commencé, il y déposerait les letters. Pas pour les enterrer, mais pour les rendre à la terre. Là où les secrets divinent des RACINE zadet, dans l'air tiède du matin, il murmura, Merci d'avoir écrit. Merci d'avoir attendu. Je t'ai lu. Et je n'y t'oublierai plus jamais. Asterisk le vieux putes brillait sous les premières lueurs du jour. Leonard y déposa le panier de lettres avec lenteur, presque comme on dépose une offrande. Il n'y disait rien. Il m'avait plus besoin de mots. Le silence enfin était devenu une présence paisible, et non une berries regat. Il s'éloigna sans se retourner. Et pourtant, il sentit que quelque chose avait changé derrière lui. Comme si le putes, autrefois fige dans l'oubli, avait respiré pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas magique. C'était vivant. Les jours suivants, le village sembla différent. Pas brusquement, mais comme un tissu qui, lève doucement, révèle ses couleurs d'origine. Les visages se détendaient. Les gens se parlaient un peu plus longtemps sur la place. On racontait l'histoire de Solène, pas comme une légende, mais comme une vérité enfin reconnue. Marianne proposait de transformer la vieille maison de Solène en petit salon de lecture. Un lieu où l'on pourrait rire et écrire, ou simplement écouter le silence. Leonard accepta, à condition qu'on n'y touchait pas à la chambre. Elle resterait intacte, comme un corps préserve au milieu d'un nouveau souffle. La mère proposa de donner son nom à la ruelle qui manquait jusqu'à la maison. Ruelle des murmures. Si il n'était pas son prénom, mais c'était elle.
So qui savient comprendraient. So qui ni savient pas. Et couderaient poeter. Un jour, une petite fille entra dans la boulangerie et demanda, c'est vrai qu'une dame écrivait des lettres invisibles? Can monsieur les ait entendus pendant ensemble? Marianne sourit. C'est vrai, oui. Et maintenant, c'est des toi d'écrire les tiens. Et elle lui tendit un carnet vierge, avec une couverture noire.l, et acute en ard, lui, retrouva sa place dans le village. Pas comme un héros, comme un homme. Un homme qui avait accepté de regarder derrière lui. Sans fuir dot, il marchait souvent jusqu'au puits, parfois sans but. Il s'asseyait, fermait les yeux, et écoutait. Pas le vent, pas les oiseaux. Mais cette patrange qui vint, quand tout eat dit. Un matin, il trouva une rose blanche passée. Sur la pierre du puits, il n'y avait pas de mot, pas de signature. Just cette fleur, douce et immobile, comme un dernier merci venu de l'autre du silence. Si matin-là, la brume tardait et se lève. Leonard observait le village depuis son banc habituel, près du puits. Les feuilles tombaient doucement, comme si même l'automne n'apprenait, et ni plus faire de brut. Il n'y s'y attendait à rien. Il apprenait aider là. Just là, une silhouette apparut dans la ruelle, lentille, courbée, vêtue d'un long manteau gris. Si n'était pas une villageoise. Il l'aurait reconnu. Elle avançait avec précaution, comme si elle cherchait un loup. Au un épic, arrivé. Près du banc, elle s'arrêta. Elle leva les yeux. Son regard était pale, mais profond. Vous êtes Leonard? Il hocha la tête, intrigue. Je suis Lisa. J'ai connu Céline? Autrefois. Terze utrefois dot, il lui fit signe de s'asseoir. Elle accepta, posant doucement un sac de toile sur ses genoux. Elle regarda autour d'elle, longuement, puis sourit. Elle parlait beaucoup de vous. Même quand vous n'étiez que garçon avec des journaux sous la brasse. Elle disait que vous aviez un regard qui comprenait les choses sans bruit dot. Elle resta silencieux, touché. Elle ouvrit son sac et en sortit une petite botte carrée, en bois fonce. Elle mit la confie voyait plus de 20 ans. Elle m'a dit, donne-lui si un jour il fait le chemin, sans détour. Elle lui tendit la botte, simplement. Il la prit avec une émotion continue. À l'intérieur, un mouchoir plat, délicatement brodé la main, enveloppé dedans, un petit médaillon en argent. À l'intérieur du médaillon, une mèche de cheveux blonds et un minuscule bout de papier roule. Il le déroula. Un seul mot, toi. Il sentit son que c'est serré. C'était un mot minuscule, mais qui portait toutes les phrases qu'elle n'avait jamais osé écrire. Toutes les attentes, les regards, les rendez-vous manques réduits à ces mots-là. Et quand se faisait, Lisa reprit la parole. Elle t'aimait, sans vouloir te posséder, s'extraire, et c'est fort. Elle se leva lentement. Je n'y reste pas. Je voulais juste m'assurer que tu l'avais entendu. Entièrement. Elle partit sans se retourner, disparaissant dans la brume comme un souvenir rendu à l'air. Leonard resta là, tenant le médaillon contre lui. Il ferma les yeux, et dans le silence du matin, il dit à voix basse, moi aussi, astérisque depuis, la visite de Lisa, quelque chose avait changé dans le regard de Leonard. Il marchait un peu plus lentement, mais avec une certitude nouvelle. Il n'y cherchait plus à comprendre. Il cherchait à honorer. Et pour cela, il lui restait une dernière,
chose et faire dot, il gravit à nouveau, la ruelle escarpée, jusqu'à la maison du hôte. Celle où la lumière était, restée allumée cette nuit-là. Il avait nettoyé la pièce principale, époussé les meubles, rangé les carnets dans un tiroir à clés. Il voulait que cet endroit reste vivant, pas transformé en musée, mais un refuge si maintenant, en déplaquant un tapis usé dans le couloir, il sentait quelque chose sous ses pieds. Un petit déclic, il écarta le tissu. Une trappe, discrète, parfaite, presque invisible. Elle n'apparaissait sur aucun plan, et pourtant, elle avait toujours été là. Il décida un instant, puis tira doucement sur la poignée. Un escalier. Étroit descendait dans l'ombre. L'air était frais, mais pas humide. Il alluma une lampe et descendit. Ce qu'il découvrit n'était pas une cave. C'était un petit atelier. Une pièce secrète intacte. Sur une table, des papiers. Des esquisses. Des cartes du village. Des lettres jamais envoyées, mais adressées à différentes personnes. Marianne, le maire, Mime et l'instituteur de l'époque. Et au centre, un grand cahier intitulé et la main. Si qu'on n'a pas dit. Il s'assit, ouvrit-la. Première page, c'était une sorte de journal collectif. Soleni y notait si qu'elle voyait, si qu'elle entendait, si qu'elle devinait des dollars cachés du village. Elle n'espionnait pas. Elle écoutait le silence des autres. Et elle écrivait pour qu'il n'ait plus à porter celles-ci points. Chaque page était une lettre d'amour au monde, pas au signe. Et celui des autres. Elle parlait de la femme qui pleurait la nuit, de l'homme qui rêvait encore et cesse. 20 ans, de l'enfant qui dessinait des oiseaux, parce qu'il n'y savait pas parler. Elle les voyait tous. Et elle les comprenait. À la fin du cahier, une phrase. Je suis là, même quand vous n'y regardez pas. Je suis la fenêtre allumée dans la nuit. Leonard ferma les yeux. Il venait de comprendre. Cette maison ne devait pas être un lieu fixe. Elle devait continuer de cadre. Il remonta, ferma la trappe, puis prit un pinceau. Sur une planche de bois, il écrivit simplement. Maison des silences écoutes en 13. Écrivez, ne vous excusez pas dot. Accroca le panneau et l'entrée. Et si soy là, pour la première fois, la lumière de la fenêtre s'alluma volontairement. Asterisk le panneau Maison des silences écoutes fit de bord sourire les villageois. Puis il les fit réfléchir. Certains montaient en silence. Là, main dans la poche, les regards flots. D'autres entraient timidement, s'asseyant sur la chaise près de la fenêtre, écrivaient un mot et repartaient sans brut. Un cahier fut laissé sur la table ronde. Un vieux carnet et la couverture bleue. Et peu à peu, les pages se remplirent. Pas de grandes confidences, mais des phrases simples, des chagrins continus, des merci tardifs, des rêves oubliés connaissaient un nouveau écrire. Leonard montait. Tous les soirs, il n'y laissait pas tout. Si n'était pas nécessaire. Si il n'était pas à lui. Il ouvrit les fenêtres, allumait la lanterne, disposait quelques fleurs, et il écoutait. Le village respirait autrement. Moins vite, moins dur. Une nuit, alors que la pluie tombait doucement sur les tools, il s'endormit sur la chaise de Soleni dans la fenêtre. Dans son sommeil, il rêva qu'elle marchait dans la ruelle, pieds nus, chevaux de fête, tenant une lanterne à la main. Elle entra sans brut, comme toujours, posa ses mains sur son épaule, et dit seulement, merci d'avoir laissé la lumière. Puis elle sortit, mais cette fois,
Elle regarded derrière elle. Et elle so uri dot, il se révéla au matin. Le col calme, les yeux encore humides. Sur la table, quelqu'un avait déposé une rose blanche et une plume. Pas un mot, just ces deux choses. Comme une signature invisible, les jours passèrent. Les saisons aussi. La maison resta ouverte, jamais vandalisée, jamais abîmée. Elle était devenue un lieu sans brut, où la passe et la prison s'écartaient sans se juger. Parfois, un visiteur demandait, qui était Solène? Et Leonard répondait, c'était une femme qui voyait ce que personne ne disait, et qui aimait sans attendre. Il n'y disait pas tout. Il n'en avait pas besoin. Le silence, maintenant, parlait pour elle dot et chaque soir. Dans le village endormi de Saint-Cirq-Lapopie, une seule fenêtre restait allumée. Non plus par oubli ou solitude, mais par choix. Asterisk commentes votre ville, et dites-moi, croyez-vous que certains aims restent ici prévaler, mean sans interviews? Merci d'avoir marché dans cette histoire jusqu'au bout. Bonne nuit.